Wallace and Gromit, ihr Lieben. Ja, das ist ein neues Game auf meinem Kanal. Wallace and Gromit in Fright of the Bumblebees. So. Wartet mal, Leute. Ich wollte die Einstellungen noch ändern. Untertitel machen wir ein. So, und ich gebe an, neues Spiel. Tutorial habe ich gerade schon gemacht. Das war urwitzig, ihr Lieben. Können wir gerne, wenn ihr wollt, auch nochmal machen. Allerdings ist es nur lediglich, ja, welche Tasten benutzt ihr wann. Und ja, war aber schon witzig gewesen. First place. Von unseren Bienen frisch zu Ihnen. Roboternager verwüsten Laden. Wallace and Gromit. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Game Fright of the Bumblebees auf meinem Kanal. Breakfast time, Gromit. Zeit fürs Frühstück. Okay. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich das anklicken. Ziehen. Where are you going, Gromit? Drop me down. Ja. Zack. Oh. Another perfect landing. Your turn to make breakfast, Gromit. Eggs, I think. And toast with honey today. Step to it, lad. I'm famished. Okay. Er soll also Frühstück machen. I'm down already, Gromit. Ich bin schon unten, Gromit. Okay, müssen wir hier die Tür rein? Ah ja, okay. Oh, da kommt die Post. Well, what did the postman bring us then? Any orders? Hand it over, lad. Okay. Did you bring the mail, Gromit? Muskelfix-Formel. Gleich Ablage P, genau, richtig so. Mumble, mumble, mumble. Zahlung unverzüglich fällig. Oh, Disconnection? oh. Nothing but bills, Gromit. I can't look at these before I have my breakfast. If we don't find some steady customers soon, I don't know how we'll make ends meet. Oh, all right then. I'll open one, but just the one. Seems your subscription to Marrow Growers Monthly is up for renewal. Don't suppose you'd consider cancelling? Thought not. Oh, better pay up then. Now, where did I put my pen? Ah, yes. Gut. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal in der Zwischenzeit ein bisschen gucken, weil wir sollten ja... The living room's out of bounds for now, Gromit. Had to use it for storage. Only temporary, mind. We'll need those crates once the orders start pouring in. Okay, da ist also nix. Okay, das sieht nach Küche aus. Das ist doch schon mal gut.
Ist das denn aufheben? Hi, Wallace. An ear here. Sorry to leave a message, but it's about an incident in my shop. That blinking mechanical mouse of yours has put me in a right pickle. Happening maybe a sniffer 3000 with advanced cheese tracking capabilities, but it chewed through all the 3000. Tail and the red lister too. Now, I know we've always been on good terms, but this morning I find myself not inconsiderably discombobulated, and I can't let it happen again, I'm afraid. I'm sorry to say that with the deepest regret, and following police advice, you and your blinking contraptions are barred from my establishment until further notice. Oh. Okay. Brötchen. Okay. Zack, zack. Okay. Was war das? Ein Eichhörnchen. Hä? How's that egg coming, Gromit? Ja, alles gut. Sollen wir es vielleicht nochmal probieren? Putsch, boing. Och Mann. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Na. Irgendwas ist damit noch ansehen. Naja. Tja, da ist ja nicht viel drin, ne? Tja, können wir den gleich wieder zumachen? Aufheben. So. Butter haben wir schon mal. Zack, so. Aber irgendwie muss ja was hier passieren. Was ist das? Untersuchen, ja. Das haben wir jetzt getan, ne? Aufheben. How's that egg coming, Gromit? Es läuft eben nicht, das ist das ja. Einstellen. Vielleicht geht's jetzt. Huch, Hä, aber... Da fehlt doch bestimmt irgendetwas. Wartet mal, lasst uns mal... Nee, aber das ist doch... Dieses Eichhörnchen. Unglaublich. Ja, ciao. Da ist nichts mehr drin. Tja. Aber was machen wir denn jetzt? Sollen wir das wirklich tun? Das verwenden da? Nee, ne? Aber das funktioniert doch nicht. Habt ihr eine Idee? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt. Aber irgendwie scheint das ja nicht so zu funktionieren, ne?
Ansehen. Oh oh. Aber wenn ich das aufhebe, fragt er wieder, ob alles in Ordnung ist. Gromit? Nee, es klappt eben nicht. Das ist ja kaputt. Oh. Naja, hätte er Cracker, ne? Zum... Telefon. What number, please? Nee, er möchte doch nicht telefonieren. Naja, dann gehen wir mal zu, diesem Raum. No breakfast foods down there, Gromit. Ja, das funktioniert ja auch nicht. Was soll ich denn machen? Any news on the breakfast front, Gromit? I left a note on the fridge in case you forget. Eggs, toast and honey. I'd like to help you with breakfast, lad, but it's all part of your training. Ach, aber das ist doch kaputt. I suppose I should at least pay the wool bill. Wie aufwendig das ist, ne? So eine Erfindung überhaupt zu machen, wo der Stift dann so rauskommt, ne? Sollen wir uns den holen? Schwupp. Hey! That dog is getting a little too independent, if you ask me. Ah, wartet mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, und jetzt ansehen. So, okay. Und da machen wir jetzt diese Figur dran. Zack. Ducks verwenden mit Draht. Aha. Okay, jetzt scheint es zu funktionieren. Alles klar. Wir drücken. Bums. Zack. Und patsch. Und platsch. Und plumps. Juhu. So, jetzt brauchen wir den Toast. Brötchen. Zack. Einmal Toast machen. Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder dieses komische... Dein Ernst? Komisches Eichhörnchen. Och Mann. Ja, dann machen wir es halt nochmal, ne? So, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir benutzen jetzt das mit Fußspuren. Jetzt bin ich gespannt, was das jetzt ändert. Hey, ui, ui, ui. Tja, selber schuld, siehste. Oh. Tja, so, das hast du jetzt davon. So. So, jetzt müssen wir...
So, die haben wir auch. Eier, Toast, Honig. Wo haben wir denn den? Aber da war kein Honig mehr drin, ne? Gehen wir mal da raus? Nee. Ach, das war gar nicht die Tür nach draußen. Okay, da ist auch kein Honig mehr. Wir gehen einfach mal raus. So. Und wir schauen mal. Da That müsst ihr Gromit eigentlich... was the sound of my belly. It's saying what I'm too polite to mention. Breakfast is late. Honey piped directly from the source. Honig aus der Leitung, Everyone in direkt vom town will want Erzeuger, their okay. own honey tap when word gets out. So, und jetzt? Pass me the honey pot, if you please, Gromit. I prefer to spread it myself. Da ist kein Honigtopf. Ach, doch, hier. Honig verwenden mit Rechnung. Nein, um Gottes Willen. Honey? How sweet of you, Gromit. So. Jetzt haben wir aber noch Toast. Done to a turn. My compliments to the chef. But I'm still one egg short of a breakfast. Ja, das kommt ja. Zwei Cracking Teller. eggs, Chuck. Now that's what I call a breakfast feast. Wasn't so difficult, was it, lad? Ja, doch, das hatte schon ein bisschen was. With a hearty plate of eggs and toast under me belt, I'm ready to take on the world. Gromit, I've a strange feeling this is the day our fortunes are going to change. Uh-oh. Morning, Wallace. May I have a word? If it's about yesterday's little mishap, Oh, no, you see... I can assure you it was an accident, Mr. Pinnear, and I'll certainly pay for the damage to your grocery shop. I was just putting the Sniffer 3000 through its paces. It's still only a prototype, you know. Oh, I realize that, Mr. Wallace. And what better place to test out a cheese detector than in a shop with such an excellent selection of cheeses? Happen. But you'll still have to pay for the damage, I'm afraid. Yes, of course. I'll put it all right. Though funds are, Das wird how can I teuer. put this, a little tight at the moment. Only until our new business is up and running. Aye, well, that's what I'm here to talk about. I understand you and Gromit are in the honey business now. Fresh deliveries daily, from bee to you. Ah, well, perhaps I can help you get on your feet. I'm having my annual sounding of the Crumpets Festival. and I'm clean out of Sauerteigfladenfestival, honey. okay. Can you deliver 50 gallons? 50 gallons? By tonight? Tonight? It'll more than cancel your debt, and it'll be good advertising for you. What do you say? I say... yes! We're in business, lad. Oh je. Heads up, no time for slacking. From B to U has landed its first major order.
50 gallons of honey by tomorrow. 250 Liter Honig. Hive of activity. It's your chance to show the world what sort of workers you are. They're certainly buzzing with excitement. Or maybe they're hungry. Did you remember to feed them this morning, Gromit? Never mind, lad. I'll do it. Flowers. Blumen. The perfect meal for a hungry hive. Blumen. Bienenstock. Bon appetit. Oh. Oh, Not das war ja nicht exactly viel. a flood, is it? Flowers, Gromit. That's the weak link in our production chain. We need more flowers. Tja. Nur woher jetzt nehmen? Oder? The remote control for my Sniffer 3000. Too bad about the teasing problems. Still, this might come in handy. Was ist das hier alles? Oha. Da kann ich nicht weiterlaufen. Doch, geht. Was ist das denn? My workers are very devoted to their queen. I think I'll leave that alone. Okay. Ja. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Mir ist irgendwas aufgeleuchtet, aber... Okay, aber ich fürchte... Was? Was war das? No good. The Sniffer 3000 must be out of range. Keeping busy, lads. Yikes! Irgendwas war doch vorhin hier noch, was angezeigt worden ist, aber gut. Ah, hier. Ah, hier. Da ist es. Ansehen. So. Ah, there's the hatch from me rocket ship. Remember that moon holiday, Gromit? Mhm. Ich glaube, er erinnert sich sehr, sehr gut. Haben wir den jetzt eingepackt? Nö. Okay. Dann würde ich aber mal sagen... Ich meine, wir werden...
The magnetronic pollinator is the linchpin of the operation. My workers get their rations mechanically. No foraging in flower beds for them. Okay. Now where can I find a whole lot of flowers in a hurry? Tja. Muskelfix. Gehen wir mal nach draußen und schauen Good mal. morning, Mr. Wallace. I'm pleased to see you've emerged from your subterranean lair. Better attend to my garden. The bees are expecting a big supper. Okay. 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 Ansehen. No flowers in here. Ne. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass in... Been doing a spot of gardening, have you, Miss Flit? Working my green fingers to the bone. But the hard work appears to be paying off. Indeed it does. Blooms everywhere. I call it my purple paradise. It certainly looks delicious. I mean, I imagine it would look delicious if you were an insect. You mean if I were a bee? Well, now you mention it. You want to feed my flowers to your bees? That is, if you don't mind. How many would you like? As many as you can spare. Oh, you can have all you want, Mr. Wallace. Oh, Sie hat gesagt, so viel wie wir wollen, also... Here, you can jolly well grow your own. Oh. Righto. Okay. Dann gucken wir mal. There's nothing growing here. Nee, da wächst wirklich nichts. You had a garden, Wallace, but you razed it to the ground to feed your silly bees. Now, you're making eyes at mine across the fence. But you shan't be plucking any of my blooms. Kindly reserve your green fingers for number 62. Okay, dann würde ich sagen, wir packen mal das hier hin. So. There now, with hard work and a little luck, you should have In a 2, nice 3 bed of Monaten. flowers in 2 or 3 months. I can't wait 2 or 3 months. I've got a deadline. This evening. Oh, you poor, simple man. Nothing grows that quickly. I Das wonder. stimmt. Rex Armstrong's quick grow muscle formula. Watch them sprout in seconds. If it works on people, perhaps I could adapt it to work on flowers. 3 miracle ingredients. Grotein, Energize, Strongium. Well, I need a miracle, and fast. Shouldn't be too tricky to knock up a batch myself. Then we'll see who's got the grandest garden in West Wallaby Street. The hive will be humming in no time. Aha. Das hat er jetzt also vor. Huch. Caught you! Can't take an old soldier by surprise.
Ah, Mr. Wallace. Mr. Wallace, I've got something for you. Much obliged. That looks like... Can it really be cheese? Indeed it is, Wallace. Wensleydale, your favourite? And am I to take it that these are... Yes, free samples. Go on, duck in. Don't mind if I do, Mr. Veneer. One for now. And one for later. Okay. Don't forget, Mr. Wallace, 50 gallons by sunset. Ah, okay. Aber... I noticed you received my petition for early release of the Sniffer 3000, Constable Dibbins. Yes, and I notice it's attracted the signatures of just one man and his dog. We're only appealing for natural justice. But your blinking cheese detector thingammy, what do you call it, destroyed an entire grocery store. Teething problems. It's still only a prototype. A prototype? It's a villain, if you ask me. A diabolical device. Oha. You can see that in its face. My machine isn't evil, Constable Dibbins. It's just got a short fuse and a few loose nuts. We'll see. I'm going to formally interview this glorified tin-can of yours, and if it can convince me that it's not a menace to society, then perhaps I'll release it into your custody. You there, prisoner. Kindly look at me when I'm talking to you. Fear not, my little cheese-sniffing friend. Soon have you out of there. Oi, where do you think you're going? Cheeky blighter. We've had our little chat. And? I'm afraid there's no talking to your sniffer. Hardwired for criminality, I'd say. Let me see. What was I looking for again? Protein, energites, strontium. Not such a long list, really. So, haben wir hier irgendwo eine... Good food? Wonder if the landlord would be interested in subscribing to my honey service. No sense in looking for new orders when I haven't fulfilled the first. Hey up, Wallace, love. How's business? Something to cogitate on. Yes, indeed. So, Wallace, in the honey business now, I hear. Oh, you've heard the buzz, have you? Oh, indeed I have. It's all over town. It'll never get off the ground. Stupid idea, if you ask me. And nobody did. Couldn't get honey out of a honey jar, that one. Excuse my husband. He's a right misery gut sometimes. Uh-oh.
not closing time yet. So, was haben wir hier? Das heißt So, irgendwas. might you be interested in signing up for my honey deliveries, Mrs. Gabberly? Fresh daily. Ooh, I should say so. I'm partial to a spot of honey for my tea. Waste of money! We'll never see honey for tea, or breakfast for that matter. Oh, shut up, you. Wallace knows what he's doing. He's got a head for business. Is that a head? I took it for a parsnip. Pay him no mind. Nothing I need. Doesn't suit my immediate purpose. Hilft ihm gerade nicht weiter. Okay, dann müssen wir mal woanders hingehen. Ta-da, bye then. Tschüssikowski. Now that's a fine-looking postbox. It would make a good chassis for my honey-powered vacuumatic, but that's tomorrow's project. Pity it's closed. Oh, I could murder a sausage roll or two. So können wir eigentlich da hinten nicht hingehen. Na gut, ihr Lieben, vielleicht habt ihr ja das Spiel schon mal gespielt und habt eine Idee, wie es hier weitergehen kann. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen rauf da und einen Kommentar. Und dann geht's schon bald weiter. Ihr Lieben, ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis dahin. Ciao, ciao.